Yes, nga bulijjo mba ntuuse wano ku take moment okuyisayisa mu ebyo ebiba bifulumye mu nsiike ya social media oba n'emikutu emirala, naye olwaleero ngenda kwesiba ku whatsapp ng'omukutu ogukyasinze okwetanirwa abantu nga kitereezebwa nti guweza abantu biliyoni 7 kakati buli lukya gweyongera okwetereza era nga whatsapp eyongera okwongeramu ebirungo okulaba nga bakasitoma baayo banyumirwa. N'olw'ensonga eyo eyongeddemu ebirungo 6 mu voice notes ezigenda okuba nga zikunyumira. Esookera ddala bongeddemu kye bayise draft preview. You can listen to the voice note recorded before sending them. So mu kino ojja kubanga osobola okuwulizaamu ebyo by'olikodinze nga tonnabiweereza, kikuyambeko obutaweereza by'otayagadde. Then mu namba 2 bakugambye nti bongeddemu kye bayita out of chat playback. WhatsApp users can finally listen to voice messages without keeping the app open. You can play the recording and still text someone or even watch a video. Osobola okulaba video okutextingira omuntu nga toli mu chat yoli voice note gy'owuliriza naye ng'oli mu chat endala naye ng'eri voice note eplayinga mu background. Then mu namba 3 bayongeddemu kye bayise remember playback. Now users can pause a voice note at faster speed for regular and forward WhatsApp recordings. The speed available for chance 1.5 and 2 times for the users. Ekyokuna bongeddemu kye bayise fast playback or forward chats. Listen to voice notes at faster speeds for regular and forward WhatsApp recordings. Ekyokutaano bagambye nti bongeddemu pause voice messages while recording. So not only you can pause a voice note on WhatsApp, now you can also pause a voice message while you are recording. Osobola kubanga recordinga ne ofuna ebikuteteganyamu no pausinga then n'okomawo n'omaliriza voice note yo nga tonnagiweereza n'olyoka ogiweereza. Ekyo nakyo bakyongeddemu. Bongeddemu ekirala kye bayise web forms for voice notes. WhatsApp now brings visuals of web forms to depict the sound of voice notes. Ojja kulaba kubanga olaba web note obutambula webuti oba waves nga zitambula web forms nga zikulaga nti oli ku recordinga nga zikulaga wano ku screen. Ebyo ebimu ku WhatsApp byeyongeddemu naye nga features zino zigenda kufuluma omwezi ogujja ku Android users. So naye nga kwabo aba iPhone zino features batandise dda okuba nga bazinyumirwa. Webale nnyo, webalire ddala nkusaba subscribing commenting era oliking video eno ojja kuba nga olaba ebirala ebisingako wano.